Alvin! 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 Akala namin ikaw yung waitress dito. Pero kung sinupo pa yung sa'yo. Pero kung sinupo hindi na lang. Kasi niready ko na muna yung power ko para pag-pigyan natin. Ano ba si brother dito? Ito ka ba? Anong tinatayo? Ayun sa damit ko yan. Ano din brother? Kaso na, sumali ko naman kayo. Wala kang upuan. Dapat, uy, kung upuan sa atin ako. Yung sa Chinese lang to. Ay, ba? Waitress yan. Ikaw yung waitress yan eh. Si Celia, suotin mo na yung sa'yo. Bagong laba yun. Yan ito rin. Celia, bagong laba yun. Para dalawa kayo ba? Para may katuwini ako. Ate, gusto ko ganito. Saan mo ba? Ito yung galit. Ang dami ginawang pa. Hoy! Tingnan mo ba? Tapos ako sa tingin. Maya-maya ko lang 3 minutes. May buwag ko. Sana kami kasi nalampas na kayo din. Okay. Đồng ý à? Nhưng mà nào? Ayan, hảo đại gà, hảo cạnh gà. Hảo lem không? Để hành đi xe là sao? Hảo đại hảo lem không? Sẹp ở chỗ kia mà. Thế là ăn được. Phải không? Phải không? Phải suy nghĩ không? Para lang para mamaya niya yun ibigay ko sa kanya ako maluwa. Pero malaki po kasama pa masahe sa kanya 3XL yun, di ba? Yung sa akin gusto ko kasama. 大家好，hello，係啊，多謝，我係有啲大家有聽，你今日我又係今日嘅神主主席，好歡迎大家嚟到呢今日我哋莊神父嘅 party，咁咧我哋咧。為有飯神父表演嘅，所以咧我哋進餐之前咧，我哋都準備咗啲紙。咁咧，但係而家我哋首先請神父上嚟話我哋講幾句。So we are going to have private moment for us to have a quick words.
同佢咧差唔多4年幾啦，但係咧已經兩個父母講咧走咗，但係咁多而家翻新都，咁啊為我自己嚟講咧都日本都係翻新都做得好好嘅。都係咁容易接受嘅，因為你習慣咗咧，一個人咧習慣咗，因為都要一段時間認識啦，之後要走嘅。咁我都知道呢個消息咧兩個月之前，咁我已經接受咗翻新工作。咁佢而家因為咧佢要翻去係個月頭啦，所以咧我哋都好唔捨得佢我同埋個辛苦咧，真係我哋3個都係傾好多嘢啊，關於同佢啊，咁都唔捨得佢嘅，但係呢個係最重要我哋同佢講嘅。咁我都多謝范神父，佢係好點樣講啊？好細心佢可能係表面上咧睇唔到嘅，但係佢好細心嘅。佢比如話喺宿舍咧，譬如話朝頭早我哋食雞蛋嘅，但係佢日日都會整雞蛋嘅。咁或者冇熱水咧，佢唔會我哋講嘅，佢自己會冇熱水啊咁樣嘅。所以呢啲好簡單嘅嘢咧，我都留意嘅。咁我朝頭早起身嘅時候都會捨得佢。因為而家冇咗雞蛋啦，所以會捨得佢。我都多謝范神父啊，你喺呢度咧2年，咁佢1年咧佢學中文啦，咁佢真係學得好好嘅，佢嘅發音好好嘅，咁同埋佢學咗英文啦，呢2年半咧佢學咗中文同埋英文，咁我哋都會記得范神父，我哋可能佢朝聖嘅時候都會問佢。咁我會講少少英文，因為佢英文唔係個人嚟嘅。first of all, I want to thank Father Joachim. It's not easy for me. I'm already here for more than 4 years. In these 4 years, to separate, already left. So it is not easy for me. You get used to one person, then suddenly they have to leave. So, though it is not so easy, but we have to accept because maybe it is God's plan. So we have to accept. So I was telling that, Father Joachim, you don't see him externally what he does, but in small things he is very careful. When we get up in the early morning, he will prepare the egg and the hot water. He is very careful in observing these things. So I was telling I will miss him, and Father Dito, both of us will miss him because early morning when we get up there is no egg anymore. So I will miss him a lot. But we wish him all the best. And he learned, these 2.5 years, he learned Chinese and English so well. And his Chinese is very, very good pronunciation. I am very proud of him. And I pray for him, for his new mission. And when we have possibility to go to Vietnam, we will go and visit him. So, Sir, he told me that I am talking too much, so I stop now. 咁而家咧，我哋請我哋主角啦，范神父同我哋講幾句説話。咁佢話翻去恭喜咗我想講信息出啲你哋聽聽。因為我好關心呢度，點解咁樣講？因為我係教區神父，喺粵江教區神父冇諗到係會去其他地方傳教，特別係出外一定冇，所以我未諗過。我升咗升神父4年突然間傳教我嚟，我諗係我有罪。因為呢段時間其他神父冇俾佢叫特別突然間叫我，所以見傳教之後問好多嘢，我都估唔到點解佢問呢啲少少究竟係乜嘢意思？之後15分鐘之後佢會問，我想你去香港傳教時，我好驚訝。
之後佢講係，但係你而家唔開始答案，你翻屋企祈禱5日之後會翻嚟嘅，俾主教答案。之後我翻屋企，我家姐同一個手勢喺嗰邊，我家姐，我覺得唔舒服，所以我問問啫。之後我到撞車，你撞車，但係冇問題，因為我慢慢覺得唔舒服，所以我慢慢撞點，之後收線。師傅小心係咁樣。我嘅意思係我嘅生活喺突然間天主做乜嘢我都唔知。之後冇接受嚟香港，嗰日嚟香港梗係廣東話乜我都唔知嘅。英文字典唔知講都唔明白。當然嗰日我嚟香港4年前嗰日係先保領部3月22日，2022年我嚟香港夜晚，但係喺同埋疫情嗰陣時有隔離嗰陣時，但係我喺機場要入check out，差唔多4個鐘。好耐第一次我，其實之前我都去外國去旅行，但係未見過好耐咁樣。點解？因為第一個問題，因為疫情佢哋要做好多嘢。第二係問題係佢哋講我唔明白佢講乜嘢，之後佢問我明白，佢問廣東話明白，佢問英文我都明白點算？但係我一個人去啊，冇人可以幫我解釋。之後我都努力用英文講佢都明白，所以到4個鐘頭會出去喺機場出去，之後出去疫情佢哋帶我去酒店隔離唔可以練，所以我覺得冇朋友冇家庭，乜都冇。我只係有知道喺香港有2個神父係屬於我教區啫，但係嗰陣我真係可以接觸，當然好緊張，乜唔明白，乜唔習慣，所以